So, hello students. Hi, this is KANA Academy. KANA Academy Live Test 37, Physics 13. So today topic syllabus on the mechanical properties of solids. So start பண்ணிடலாமா? All right. சார் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆக மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் பார்க்குறீங்களா? Yeah. Now it is. I can't able to see, sir. So first question. If a stretching force F1 is applied on a vertical metal wire, then its length is L1. If force F2 is applied on it, then its length becomes L2. The length of wire is, the options are present below, A, B and C, D. F1 L2 plus F1 L1 by F2 plus F1, F2 L1 plus F1 L2 by F2 minus F1, L1 plus L2 by 2, root L1 L2. The options are in below. Choose the right answer. All right. Okay, ஒருத்தர் தான் கரெக்டா? All right. So let's see who is the fastest in the leaderboard. Okay. Super. Question number 2 out of 25 MCQs. Okay. Okay. Two wires, one of the copper and the other of the steel, are of same length and cross section. They are welded together to form a long wire. On suspending a wire at its one end, increment in length is found to be 3 centimeter. If Young's model of the steel is double than of copper, the increment in the steel wire will be. Options are in the below. Option A is 1 centimeter. Option B is 2 centimeter. Option C is 1.5 centimeter. Option D is 2.5 centimeter. So choose the right option. Okay. So we have few seconds more, students. So students who are willing to join can join by using Mentimeter. Use code 26631915. Okay. All right. Option A is correct. Let's see who is fastest in the leaderboard. Agashini is fast. Kin and Agashini is in the top list. Let's go for the next question. Okay, question number 3 out of 25 MCQs. Okay, the bulk modulus of a rubber is 9.1 into 10 to the power 8 Nm square, Newton meter per square. To what depth a rubber ball to taken in the lake so that the volume is decreased by 0.1%? The options are, option A is 1 kilometer, option B is 25 meter, option C is 92 meter, option D is 200 meter.
கொஞ்சம் tricky questions தான் இன்னைக்கு. No problem. Try பண்ணுங்க. So students who really want to join this Mentimeter, you can join with this Menti code as well, which is present over there in the display. And for career guidance, link in the description below. You guys can check it out. Yeah. So we also have a repeater batch of 2026 running now. So admissions are present over. Call us now, and you also the number is present in the below. Okay. Thank you guys. Let's go for the next question. இப்போ யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். Kin is fastest. Agashni, Sahana, and Kin are in the top 3 list. Okay. Next question போலாமா? Super, super. All right, start. So question number 4 out of 25 MCQs. I'll just read it out. A material has a normal density P and the bulk modulus K. The increase in the density of the material when it's subjected to an external pressure P from all sides is. The options are P, PK, K, PPK, P, and K, PKK by P. So choose the right answer below. The minute P indicates the density and the K indicates the bulk modulus. Okay. I forgot several symbols right now. It's been around 3 years. I left Neet. Physics, basically. So, okay. So, choose the right answer. Be quick and fast. So, you guys can get more points. And be accurate also. All right. Option C is correct. Let's see who's fastest in the leaderboard. Okay, again, Agashni is fast. And Kin and Sahan in the top 3 lists. Ashwati, Krishna, you guys can come up. Let's go for the next question. So question number 5. The lower surface of the cube is fixed. On its upper surface, force is applied at an angle 30 degree. From its surface, the change will be in its. So option A is shape, option B is size, option C is volume, option D is both shape and size. This is a conceptual question. You guys have few seconds left. Be quick and fast. Okay. One. All right. So option D is correct, both shape and size. So let's see who's fastest in the leaderboard. Okay. All right. Kin is fastest and Agashni, Kin and Sahana in the top 3 lists. Super. Let's go for the next question. So question number 6. Okay. The ratio of diameter of 2 wires of same material is n is to 1. The length of each wire is 4 meter.
On applying the same load, the increase in the length of the wire will be. The options are n square by time, n time, 2n times, 2n plus 1 times. So choose the right answer below. I need, come on. Okay, option A is correct. 3 members are right and 3 members are wrong. Okay, no problem. Next question la tackle பண்ணிடலாம். யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். Ashwati is fastest. Super. Agashni, Kin, and Ashwati are in the top 3 list. Super. Next question bolama. So question number 7 out of 25. Okay. Small reload issues. கொஞ்சம் wait பண்ணுங்க. No need to worry. Again, புது first ல start பண்ணலாம். Question number 7. ஓகேவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So பாருங்க, in CGS system, the Young's modulus of steel wire is 2 into 10, 1 to the power 12 dyne centimeter square. To double the length of the wire of unit cross section area, the force required is 4 into 10 to the power 6 dynes, 2 into 10 to the power 12 dynes, 2 into 10 to the power 14 dynes, and D 2 into 10 to the power 8 dynes. So choose the right answer below. Okay. Correcta and accurata and fasta click பண்ணுங்க. So you will get more points. You have 5 seconds more. 4, 3, 2, and 1. Time is up. Option B is correct. 2 into 10 to the power 12 dynes. And let's see who is fastest in the leaderboard. யார் இந்த வாட்டி யாரு? யாரும் புதுசா vote goatல வந்துட்டா. Okay, vote goat is the fastest in the leaderboard. Agashni, Kin, and Danusha are in the top 3 list. Super. All right. Interesting about it. Okay. Question number 8. Start பண்ணிடலாமா? So question number 8 போயிடலாமா? So two rods of a different materials having coefficients of linear expansions alpha 1 and alpha 2 and the Young's modulus y1 and y2 respectively are fixed between two rigid massive cells. The rod are heated such that they undergo the same increase in the temperature. There is no bending of rods. If alpha 1 and alpha 2 is equal to 2 is to 3, then the thermal stresses developed in the two rods are equally provided y1 is to y2 is equal to.
Okay. Question number 9 out of 25, yeah. Super. Okay. When a tension F is a force, okay. When a tension F is applied in the uniform wire of length L and radius R, the elongation produced is E. When tension 2F is applied, the elongation produced in the another uniform wire of the length is 2L and the radius is 2R, made up of same materials. Come on, guys, this is easy question. 5 seconds answer பண்ணலாம். ஆப்ஷன் கூட பார்க்க தேவையில்ல. எதுக்கு நிறைய பேர் ப்ளீஸ் ஃபாஸ்டா இருங்க. ஈஸி கொஸ்டின் கைஸ். 4, 3 and 2, 1. All right. Let's see who எத்தனை பேர் கரெக்ட்னு பார்க்கலாம். So 3 members are correct. 5 members are wrong. Ratio 3:5 போயிட்டு இருக்கு. Okay. யார் fastest in the leaderboard? Agashni is fastest and Agashni, Kin and Danusha are in the top 3 list. Super. அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 10. The following, okay, start பண்ணலாம். The following 4 wires are made of the same material. Which of this will have the largest extension when the same tension is applied? The option A is length equal to 200 centimeter, diameter is 2 mm. Option B is length 300 centimeter, diameter 3 mm. Option C is length 50 centimeter, diameter 0.5 mm. Option D is length 100 centimeter, diameter equal to 1 mm. So choose the right answer below. So for students who really want to join KANA Academy 2026 batch or repeaters batch, please join. Our contact number is in the below. Call us 6369-507-505. I'll just repeat it. 6369-507 and 505. For further details, link in the description. WhatsApp, any other message, description கீழ இருக்கு. Click பண்ணிட்டு you guys can chat with us. Thank you. So question number 10. 3, 2, 1. Let's see who is fastest in the leaderboard. So option C is correct. Super. எத்தனை பேர் யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்தலாம் இந்த வாட்டி? 8 members யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்க்கலாம். Kin is fastest. Super. Agashni, Kin and Danusha. Agashni top listல இருக்காங்க. Okay, super. Next போலாம். Question number 11 out of 25. Diagram based question. Okay. If the ratio of a diameter, lengths, and Young's modulus of the steel and copper wire is shown in the figure are P, Q, and S respectively, then the corresponding ratio of increases in their lengths would be. The options are in the below. Choose the right answer. போட்டு பார்க்கணும்பா இந்த கொஸ்டினை, சும்மா தட்டக்கூடாது. ஏபி சும்மா அப்படின்னு போட்டு பார்த்தா தான் வரும் இந்த கொஸ்டின். Three, 2, and 1. Let's see. Tricky question now, but 5 members are right. Super. All right. Super. யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்துடலாம்.
நான் ஒத்துக்கிறேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு 1 minute டைம் தேவைப்படும். பட் யூ guys are too fast. Kin is fastest and Agashni, Kin and Nidya are in the top 3 list. Super. Next question போலாம். So question number 12 out of 25 MCQs. Okay. Copper of fixed volume V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to a constant force, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is in the straight line? The options are below. Choose the right option. Question பார்த்தாலே தலை சுத்துதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? Okay. You guys have last few seconds more. 3, 2, and 1. So 2 members are right. Okay, no problem. கொஞ்சம் tricky question தான். யார் fast ன்னு பார்த்துடலாமா? யார் அந்த 2 members ன்னு பார்த்துடலாம். Agashni, Dhanushya. Okay. யார் fastest? Agashni is fastest. Super. All right. Question number 13 out of 25 MCQs. So question number 13. Okay. The Young's modulus of steel is twice that of the brass. Two wires of the same length and of the same area of cross section, one of the steel and other of the brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be the same levels, then the weights added to the steel and the brass wire must be in the ratio of, options are 4:1, 1:1, 1:2, 2:1. So choose the right answer. Hmm. 2:1 is the right answer. Okay. 3 members are right. All right. யார் இப்போ? Agashni, Kin, Nida, and Nida is fastest. Agashni, Kin, and Nida are in the top 3 list. Super. All right. So discount there for government school students. We have a special free discount in this repeaters 2026 batch. So we have personalized mentoring and resolution and precision guidance, specific one-to-one guidance all இருக்கும். இது இல்லாம career guidance கூட இருக்கு. So to check it out, description below இருக்கிற number you guys can contact. Okay வா? Thank you. Next question try பண்ணலாமா? Let's go for the next question. Okay. The coefficients of linear expansion, 14th question. Coefficients of linear expansion of a brass and the steel rods are alpha 1 and alpha 2. Lengths of the brass and the steel rods are L1 and L2 respectively. Okay. So if L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which one of the following holds the good? Let's see. The options are below. Choose the right answer. Okay.
Okay. 5, 4, 3, 2, 1. So, yaar fast பார்த்துடலாம். நிதா தனுஷ்யா ரெண்டு பேர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல நிதா ஃபாஸ்டஸ்ட் ஓகே ஆல் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா so question number 15 out of 25 MCQs so 15th question the bulk modulus of a spherical object is b if it is subjected to uniform pressure p the fractional decrease in the radius is so time time limit பார்த்துக்கோங்க so யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்துடலாம் okay super give me 1 second okay Agashni Nidankin is in the top 3 list super and Sahana is fastest super super Sahana okay next question போயிடலாம் so next question 16th question so 16th question is uh, two wires are made up of the same material and have the same volume. The first wire has a cross-sectional area of A and second wire has a cross-sectional area of 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying the force F, how much force is needed to strengthen the second wire by the same amount? Okay. Options கீழ இருக்கு. Choose பண்ணுங்க. சீக்கிரம். Yeah, option B is correct. ஸோ சும்மா சொல்றீங்களா ஆப்ஷன் பி கரெக்டா அப்படின்னு ஸோ டு மேக் கொஞ்சம் ஃபன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஈவன் ஐ ஆல்சோ டூ த நெக்ஸ்ட் 17th இருந்து ஐ வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் எம்டி பேப்பர் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி எம்சிக்யூஸ் இது வேற ஏதோ டாபிக் ஈவன் ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஓகேவா 17th கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஐ ஜஸ்ட் ரீட் த கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்ட் இட் கைஸ் சீரியஸா blank பேப்பர் இல்ல அவங்க எம்சிக்யூஸ்ல அவங்க எனக்கு கீ கொடுக்கல KANA Academy they didn't give key for me also so let's do for 17th question out of 25 I'll just read the question okay fast யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்க்கலாம் okay start பண்ணலாமா when a block of mass m is suspended by a long wire of length L the length of wire become L plus L the elastic potential energy is in the extended wire is okay the options are below
I wrote the answer in my hand. Guys, fast. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Option C is correct. C பாருங்க. Option C தான் எழுதியிருக்கிறேன். ஓகேவா? Next. So Ashwati is the fastest. Agashni, Nida, and Kiran is in the top 3 list. Super. All right. Let's go for the next 18th question. Even I will also do. I'll start finding answer for this also. So question number 18 போயிடலாமா? This is an assertion reason question. Okay, va? Given below are the two statements. Sorry, சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Okay. Given below are the two statements. One is labeled as a assertion A and the order is labeled as a reason R. Okay. The assertion, the stretching of the spring is determined by a shear modulus of the material of the spring. The coil spring of the copper has more tensile strength than a steel spring of the mass dimension. The length of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given. Yeah. I wrote the answers, guys. Students, be fast. So 18th question is option B is right. Even I wrote the B. Okay. Next question bolama. Yeah, was fast in Batalandati. So Ashwati is the fastest. Agashni, Nibda, and another girl are in the top 3 list. Question number 19 out of 25. 19th question. Start பண்ணலாமா? Okay. Okay. Let a wire be suspended from the ceiling and stretched by a wire weight W attached its free end. The long trail state at any point of cross-sectional area of A of the wire is. The options are below. All right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the 19th answer is, I think it is A. So 4 members are right. Super. Super. Yeah, fast and பாத்துடலாம் இந்த வாட்டி. நீங்களா நாங்களான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த வேலை இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். Give your best. Practice more MCQs, okay? Daily, regular 6 to 7 live sessions we have na every single day. Practice ella MCQs practice பண்ணுங்க. Agashni, Nida, and Ashwini are in the top 3 list. Nida is fastest. Next question போயிடலாமா? 20th question. Okay. 20th question. Okay. The maximum elongation, okay, the maximum elongation of the steel wire of 1 m length if the elastic limit of the steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 to the power 8 nm minus 2 and 2 into 10 to the power 11 nm minus 2. Yes, start. Nm minus 2 and 2 to 10 to the power 11 minus 2.
Okay, 5 seconds more. Super. Option E is correct. So option E, even I wrote option E. Super. Top 3 பேர் correct. Super. Let's see யார் fast ன்னு பார்க்கலாமா? Honestly சொல்றேன் guys, KANA Academy they didn't give MCQs. எனக்கு ஆன்சர் கீ தரல. சீரியஸா தரல. You guys can check it out also. Just to entertain you, I'm just doing fun now. Okay, va? Agashni, Nida, and Ashwati are in the top 3 list. Nida is fastest. Super. Next question போயிடலாமா? Next question. எனக்கு just question மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரியும் அவ்வளவுதான். That's it. Okay. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நானும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். Okay, 21st question. The diagram shows the change x in the length of a thin uniform wire caused by the application of stress AF at two different temperatures T1 and T2. The variation so suggests that அங்க diagram கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. F, T1, T2, X ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணிட்டு you guess ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. Okay. I wrote the answer. Fast. Yeah, option E is correct. I wrote the answer. Option E is correct. Okay, let's go for the next question. Come on, guys. Easy questions. Nida is faster, super. Agashni, what happened to Ashwati and Dhanushya? Come on, Kin. Let's go for the next question. 22nd question out of 25. Okay, va. 22nd question. Question படிக்கிறேன். An Indian rubber cord L, metal long, and the area of cross section area meter square. Okay, va. Is suspended vertically. Density of the rubber is d kg m cube, and Young's modulus of rubber is 8 nm square. If the wire extends by L meter under its own weight, then the extension length is. The options are present below. Start. Okay. All right. So 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is option B. Okay, va. So I want you guys to do this 3 MCQs. 23rd, 24, 25. Okay, va. So Ashwati is fastest in the leaderboard. Super. 23rd question போயிடலாம். Okay. To break a wire, force of 10 to the power 6 nm square is required. If the density by mq, then the length of the wire is which will break by its own weight will be. Easy question. நானும் பண்றேன்.
Okay. Finish. சீக்கிரம். 5, 4, 3, 2, 1. The answer is 34 mm. 34 m. So option A is correct. So let's go. Yaar fast in பாத்துடலாம். Come on, guys. Nida is faster. Super. Agashni, Nida, Ashwati. Top 3 list. Super. Next போயிடலாம். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ டு ஜாயின் KANA Neet Academy கிராஷ் கோர்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டர்ஸ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஸ் வெல் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃப் ஃப்ரீ டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் ஃபார் எனி பர்சனலைஸ் மென்டரிங் 1-to-1 செஷன், ரெசல்யூஷன், ப்ரிசிஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கைடன்ஸும் கொடுக்கப்படுது. அண்ட் ஈவன் ஆல்சோ கெரியர் கைடன்ஸ் ஆஃப்டர் நீட் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பர் இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் நம்பர் இருக்கு. யூ கைஸ் கேன் செக் இட் அவுட். Let's start. 24th question. 24th question. போயிடலாமா? Sorry. Guys, நிஜமா இப்பதான் பார்க்கிறேன். Even KANA Academy also given key to me. இப்பதான் பார்க்கிறேன். I didn't see. I just saw right now. Okay, start பண்ணிடலாம். நான் பார்க்கல, நான் கீ பார்க்கல, சீரியஸா கீ பார்க்கல. அது கீழே இருக்கு, ரொம்ப அடியில இருக்கு. நான் பார்க்கவே இல்லை, இப்பதான் பார்க்கிறேன். ஏன்னா 25th முடிஞ்சிருதுல, இப்பதான் பார்த்தேன். Okay, 24th question. So a solid sphere of radius r made up of material of a bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of the area A floats on the surface of the liquid. When a mass m is placed on the piston to compress a liquid, the fractional change in the radius of the sphere is. Ayyo, time இல்லையே. Here. Time ஆயிடுச்சு. So print தான் பண்ணோம். A B sorry B okay, sorry guys, இந்த கொஸ்டின் predict தான் பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ சூப்பர். ரெண்டு பேர் ரைட். கொஞ்சம் ட்ரிக்கி கொஸ்டின் தான், கண்டிப்பா சொல்றேன். யார் ஃபாஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். 25th உங்களோட நானும் ஆன்சர் ஒரே டைம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேவா? நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. பிரியாஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் அண்ட் ஆகாஷ்னி, நிதா, அஸ்வதி ஆர் இந்த டாப் 3 லிஸ்ட். சூப்பர். அண்ட் தனுஷா கின் இந்த டாப் 5 லிஸ்ட். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? லாஸ்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின், 25th ஃபைனல் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, this is a diagram based question. நான் கீ பார்க்கல, நான் I don't want to lie. Okay, சீரியஸா பார்க்கல. Okay, a figure shows a bar of uniform cross section of an area is equal and opposite tensile force are applied at the ends of the bar. Okay, each force has a magnitude F. ABCD is a plane through the bar and inclined at angle theta with a perpendicular to the length of the bar. Okay, diagram கீழே கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க. ABCD at an angle theta. So then முடிஞ்சிருச்சு. Easy question. Come on. Yeah, 3, 2, 1. Answer is 45 degree. Okay, wow. Super guys. All right. So it was too fun today. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஆஃப்டர் ஒரு அரௌண்ட் 3 years கழிச்சு I just practiced. ஸோ யார் 2 ஃபாஸ்டஸ்ட்னு பார்த்துடலாம், யார் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர்னு பார்த்துடலாம். ஸோ Agashni, Nida, Ashwati, super. And Agashni is in the top list. Super Agashni. I need more MCQs to practice. எல்லாருக்கும் சொல்றேன், ஜெனரலா சொல்றேன். Super. All right. Thank you guys. Thank you. Feel free to ask any doubts in the comment section. Like, share and subscribe. Thank you.